Petals. The petals of a flower are white or colored. Some petals are white color, or some petals are brightly colored. They may or may not have fragrance. Petals attract insects with their bright color or fragrance. The function of petals are it attracts insects with their bright color or fragrance. അതിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ് കളർ കൊണ്ടോ ഫ്രാഗ്രൻസ് കൊണ്ടോ ഇൻസെക്ട്സിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പെറ്റൽസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ. This is brightly colored petal. So function of petal is to attract insects. Stamens. The male reproductive parts of the flower are called stamens. They are collectively called androecium. The male reproductive part is called stamen. This is stamen. Okay. The stamens are collectively called androecium. Each stamen has long, narrow stalk called filament. Each stamen has long, narrow stalk called filament, and a cyclized structure called anther. Each stamen has a long, narrow stalk called filament, which is topped by cyclized structure called anther. So each stamen has two parts, filament and anther. This long tube-like structure called filament. At the top, there is a cycle-like structure. This is called anther. Anther produces large number of fine, powdery, yellowish green or yellowish orange substance called pollen. Within the anther produces a large number of fine, powdery, yellowish orange substance. ആന്തറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ യെലോയിഷ് ഓറഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള വളരെ നേർത്ത പൗഡർ പോലുള്ള സബ്സ്റ്റൻസിനെ ആന്തർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്നെ വിളിക്കും? പോളൻ എന്ന് വിളിക്കും. Pollen. Pollen helps the plants to reproduce. Each grains of pollen is extremely tiny. Pollen helps the plant to reproduce. Okay. Stamen has two portions. Filament like the tube-like portion is called filament. The top, the cycle-like portion is called anther. Anther filament. Within the anther, it produces fine yellowish orange powdery substance called pollens, pollen grains. Pistils. The female reproductive parts of a flower are called pistils. Flower and female reproductive part in a pistils എന്ന് വിളിക്കും. They are collectively called gynoecium. അതിനെ നമ്മൾ എന്നെ വിളിക്കുന്നു? ഗൈനീഷ്യം എന്ന് വിളിക്കും. ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടിനെ നമ്മൾ പിസ്റ്റിൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. They are collectively called gynoecium. കളക്റ്റീവായിട്ട് അതിനെ ഗൈനീഷ്യം എന്ന് വിളിക്കും. Each pistil consists of three parts: the ovary, style, and stigma. Gynoecium has three parts: stigma, style, and ovary. Stigma, style, ovary ഉണ്ട് ഗൈനീഷ്യത്തിൽ.